wanna fuck me over. You was a snake, fresh shit over. Rockin' all black tints and Range Rover. Lucky nigga like a 3-leaf clover. Yo, what's good, YouTube? It's your boy Taji, and I'm back with another reaction video, man. And we're on the road to 1,000 subscribers, man. So if you here, man, subscribe, man. Don't forget that and turn the notification bell, man. But today we reacted to something different, man. We reacted to the Congolese, but Congolese tribe selling weed to survive, man. I don't know if I'm gonna see what's to this, man. I ain't gonna lie. I seen a clip, and I see a clip of like some kids rolling the weed. So I'm like, man, I don't know what's going on in these foreign countries, but they definitely got some shit going on, man. But for waste no time, to get straight to this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn the notification bell so then when I post, man, let's get to this video, man. I'm outside Goma, in the Democratic Republic of Congo, to meet Feza Claire, a single mom who makes her living from weed. Rolling the Dodie up? Wait, is that a kid rolling up Dodie too, bro? Okay. So you put it in there, and you just roll it up tight. Do you smoke marijuana? Them don't like blunts, them just look like paper balls, bro. That's crazy. They sell weed out in those countries too, man. Weed has been used traditionally by humans around the world for hundreds of years. It wasn't until 1961 that the United Nations, under pressure from the United States, drafted international drug policy that deemed marijuana an illicit narcotic, forcing many countries to outlaw it. Once illegal, pot became more valuable. This led large criminal organizations to seize the weed business from the common people and treat it as a cash crop. But in the Democratic Republic of Congo, a vast nation in the middle of Africa, far less attention is paid to this herb. Big-time criminals and militias are concerned with mining and exporting rare minerals like gold and coltan, leaving weed, which grows abundantly around the country, to the people. But since pot is illegal in Congo, it's worth more than regular vegetables like beans and potatoes. This means that marijuana has become a cash crop for the common man. I wanted to see firsthand how these people use weed to better their lives. I ain't gonna lie, that look like some Reggie right there. They smoking that Reg pack, but I ain't gonna lie. But hey, they do what they gotta do, man. That's so I've Reggie, come though. to Congo. Reggie. So I'm in the mountains of eastern Congo, and I'm going to meet a group of pygmies. They're some of the poorest people in one of the poorest countries on Earth. Pygmies have historically been a nomadic people, living in the woods and moving camp every few months. They hunted, gathered, and planted fast-growing crops for survival. But Congo's ongoing war and the realities of modern society have forced them to start living a settled, non-nomadic life. As the pygmies try to adapt and find new ways of survival, the weed that they've smoked for centuries, known here as bongi, might be the key. Perched on the side of a mountain in North Kivu province is the Mbuti pygmy village. To learn more about their way of life, I'm hanging out with Aaron Mahandule, the village's chief hunter. So if you're able to... He get that.
Does the bangi help you to hunt, to trap things? Bangi ni kitu ya kunipatia force ya I ain't gonna lie, man. To be in no countries, bro, I don't think you really do much. But like, you know what I'm saying, harvest and then you can smoke weed, gang. Like, you know what I'm saying? That's probably over illegal. Kazi yangu mzuri ni winde na nyama mzuri isinitoroke. Isinikimbie. Yafani ikimbie kona. Na mimi kuwinda vyote. Kitu cha muhimu cha karibu. Ni bangi na ile nyama. Sasa mimi nataka tega ile mtego. What is this that you're making? Ile ndio mtego inakamata kanyama. Kasi ninafikia pale. Nafanya hivi. Hii ndio wakati sasa hivi nyama inapika. Okay. Sasa niko naomba hapa juu mimi na kwa nyingi. Something to eat. This is how you get something to eat. Oui. Okay. We're friends. Rafiki. I like how you use the back of your machete as a hammer. Oh boy, making a sharp stick here. Hey, did you know you might get a big cash payout if you were in a car accident last year? Yep, even if you were... These are millennia-old ways of staying alive, and that's what they're doing here. Oh, I see. So he's making kind of a false ground where you can cover it with leaves, right? Oh, here we go. And this is the news. Where did you learn how to do this? Mimi hivi kujifundisha ni tate na tateku na papa ananitosha mu kitofu. Ndio vile mimi aliniachia hii kazi. Sure. Man, now the leaves. This is an ingenious, if like, rudimentary trap. Hivi hapa niko nimemaliza kama niko na mbili ya hivi mimi naenda ingine nafasi. So, the park is over there. Why don't you go to the park to do this more often? Basi kuparke, nafikia kuparke. Leo humu kuparke, siwezi enda tega hii mtego kule kuparke. Kati vita ilikuyaka, ili ataka hatutakula tena kunyama ya hii mtego yetu. Virunga National Park, the stunning 3,000 square mile protected area in eastern Congo, that's filled with gorillas and a vast array of wildlife, was the pygmies' home and traditional hunting ground for centuries. But during Congo's decades of war, the park became the woodland hideout and military base for many armed militia groups. Pygmies, who either lived in the park or journeyed inward to hunt, were forced out when the Congolese government closed Virunga to human inhabitants to prevent poaching and deprive the rebel groups of their hideaway. But swaths of the park, as well as other remote areas in Congo, are still under the control of rebels and militias. Atafanya nini? Hii mpanga yangu ndio taliua. Juu talifanya nini? Ni hivi. Wanatupa kule juu. Kilometer ya kutoka hapa na kufika kule Dimba. Right. Yeah. So it's very dangerous. They'll kill you at the park. Okay. Kill you. Kule nikitembea mbaya au fidelele tanikata shingo hivi. Kule watasema wewe uko mtu akutuletea FARDC. Inakuwa kutubomolea. Wakati natubomolea sasa wewe hauko droit kutoka huko. Well, I ain't gonna lie, I couldn't live in a country like that, man. That's too dangerous. Has that happened to anyone that you know? Ndio. Si mkubwa yangu walimuuia humu. Walimuuia ndani. Ndio vile basi. I'm sorry to hear that, man. That's ndio vile hivi kazi ya leo tulishaka fanya hivi. Havina mafaa leo. Ndio vile basi tulifanya nini? I'm gonna roll up, man. Hard day, man. Roll that doty up, bro. Roll that doty up. Zamani kwetu, zamani bapapa. Vile watate wa zamani ndio maisha yenyewe walikuwa kama ile. Wa zamani. Kama za kishanga, tukenani, tukechimbia, siku walirunguzaka kishanga, hivi damu.
hapa leo, kesho tuko kule, watatufukuza. Tulale hapa, kesho tuko kule. Tushakuwa sawa ndege za anga zenye zinaruka kalukaka. Ile ndio maisha yenyewe tunaishi huko. Do you think that the pygmies will survive, or is the future of pygmies very dark? Lakini leo hatungali tunakamata vile siri ya watoto, na watoto wenyewe walishabachia. Habangali wanafuata vile juu ya magumu mbalimbali. Kusema wapate fasi ya kuikala hakuna. Sasa sie wengine bana tunazalaulika kuchira mwanadamu. The idea that pygmies are less than human has deep and painful historic roots. In the colonial period of the 19th century, racist theories of evolutionary biology pegged pygmies as proto-humans, a missing link between man and ape. In 1904, a group of pygmies were brought to the World's Fair in St. Louis, and one was later exhibited in the Bronx Zoo's Monkey House. Today, many in Congolese society still consider pygmies as second-class citizens. The term pygmy is considered by many to be derogatory, but there's no single English word to replace it. Hawaiwe kama tuko watu nabo, kama wanatoka damu na sisi tunatoka damu, hawaiwe vile hakuna. Wanatuzalaulisha macho tu hivi. Sasa wakisha enda sawa msoko hapa kwa liere, abamekunya kupombe, wanafika munjia, wanawapigia bure. Wanawapiga kweli. Ndio yenyewe kwao. Tu mwenye anapenda kupiga mumbuti, basi mumbuti niko na neno hakuna. Village tuko tunateseka na kwenda kutafutisha makuni, ndio benye chakula tunakula. Hatunge kuwaka mbutu na hiyo tate walituoneshaka hii akili ya kuilima. Leo humu kama njale na tuwaka. Ndio vile bangi tunapenda kuilima. Shunned by society and without land to cultivate food, the pygmies are some of the most vulnerable people on the planet. Among this world of hurt, weed is the only thing they can count on. Congo's pygmies have endured hardship and persecution for generations, but they're remarkably resilient. One of the only resources they have to help them survive is weed, a plant they've been cultivating and smoking for centuries, and that grows all around this village. Hizi vilipitikaka wazazi wetu wa zamani. Patate na wapapa wako na kwa alitengeneza, mwenye anagonjwa diale wanamupa, kama ni mtu mwenyewe anagonjwa kikohozi wanamutengenezea, anakunywa, anasikia kadogo. Wait. They said they mix it with kutunza mafugo yote na tusaidia, tunachanga na hiki. I don't want to read that shit, right? Hold on. Hizi vilipitikaka wazazi wetu wa zamani. Patate na wapapa wako na kwa alitengeneza, mwenye Watch how they prepared it and administered some. Oh, okay. Kwa diale wanamupa, kama ni mtu mwenyewe anagonjwa kikohozi wanamutengenezea, anakunywa, anasikia kadogo mwili. Dawa ya kutunza mafugo yote na tusaidia, tunachanga na hiki kuku chenye wanapatia ng'ombe. Kumepita masiku ninatunza kaba mengi. Tata yangu wa kuzala mama wa baba yangu ndio mwenye alinionyesha ile dawa. Hii dawa inaponeshaka nani ya mtu wa kunyamba hii dawa ninaipigaka, nikishamaliza ipiga ninakamata ile mai ninaimwanga mkopo na iko na hii dawa. Making weed tea to treat diarrhea might sound a bit far-fetched, but a recent study of the Aka pygmies in the Congo Basin found that no cap, I ain't gonna lie. Like if I feel like I have like a bubble guts G on my life, once I hit the blindfold, I hit straight to the bathroom G. Like I have to poop immediately, gang. Like it might be something to that G, because I definitely poop as soon as I smoke. So smoked pot were significantly less likely to be heavily infected with parasitic worms. With diarrhea being a leading cause of death in Congo, maybe the pygmy ancestors were onto something. Nani dawa ya kudispari ya nani ya vinini vya kudispari havituwezaka si bambuti kama hatukunye dawa ya po. You got these leaves just from what was growing around the hood, right? Kuchoma moya mwingine ni ya mubaya, kukosa mtu anaipigaka kama haiko nduli jipandi yaka, unakunywa ile dawa na haita kamata mtumbu bia. Magonjwa inaendelea. Mimi kama yenyewe inajipandia, pale ndio inakamata sasa. Unable to tap the resources of the forest, the pygmies have now turned to their ancestral source of medicine as a new source of income.
They getting high while working. That's the dream So what do you guys job right end up there. doing You know, with this weed, and like how do you package it, and how long does it take to dry? that's the dream job Kukata right sasa. there. Sasa imekomala ni kukata sasa ginzo tumeikata. Tunaifunga mkauchu. Sasa tumemaliza ifunga mkauchu, tunaitia yulu kwenye moshi kwenye naenda kukahala yulu. Sasa imemaliza pale dejuru tunaitosha. Sasa tumeitosha tunaianika sasa kujua. Hapa sasa tumemaliza ianika hivi imekuwa hii inakuwa sasa hivi. Who buys it from you, and where do you sell it? Sisi tunauzisha hii kusema Reggie, mtu wa boy. pembeni atoke kule akuya uzie hapa. Do you face any problems when you try to take the weed into market and sell to people? Sisi kuzisha yetu ni hapa tu. Sawa mamaweza lalia lakini kusema ngesi yetu ikamate ngetuifunge twende nayo voyage, twende tuuzishe voyage. Fasi nyingine banatokamatia munjia kabisa, banaenda na kutufunga hata sana. Ninafika ku prison nisha mafimbo sana ni za mingi kabisa. Ndio sisi tunapendaka sasa, sisi tusipendake sisi twende tuuzishie pembeni sasa. See, that's almost like the hood though. Almost like the hood. Pale tena na kumuoa ni banaenda muoa tu. Damn, even in foreign countries they own that. They even own that. Like you ain't no selling on the block type shit. Like that's crazy. They really on that. Na hakuna nyingine kazi na kazi hakuna na kumbaka tutupa tu kama tumeushisha hii ili yapata hivi hiwili wanatupatia desa mfra na ile desa mfra tunaenda yuza mu hata kabunga. Wow. Chakula yetu. Sisi tunasema kagizi ni ndio chakula yetu hii. That's crazy. 200 francs is 20 US cents. Oh, that's crazy. Kuanzia saa 12 kufikisha saa 12 tena. Niko nalifuta tu. Maisha yetu hii. Ndio maisha yetu hii, tumbaku hii ndio maisha. Kama mtu hapate wa kuliuza basi ni kulala njala. Ndio maana tunapenda lima hii papa. As night fell on the village, I saw more people lighting joints than lighting cooking fires. And I thought about how their relationship to weed is different from anyone I've ever met before. That's crazy. I've seen people find hope in the face of life-threatening illness through using weed. But for the pygmies, their connection to the plant is far more basic. I wanted to know who else in Congo was using weed to cope with their circumstances. On the edge of Lake Kivu lies the city of Goma. Home to 1 million people, many of whom live in abject poverty with no electricity or running water. This is largely due to Congo's seemingly endless wars, fueled by the country's mineral resources, which have devastated the economy and left many people jobless and traumatized. I've come to meet Kiri, a resourceful single mother of 10, who's found a niche business easing the pain of her community by selling them illegal weed. I met her in the alleyway behind her house. You're sort of like, kind of run the weed show around here. I don't speak Swahili. Mais j'ai parlé un peu de français. Tumika? What you are doing there is very good. I'm doing this well? You think I'm doing a good job? Ndio. Twende anika. Bibi na bwana wanaenda anika kule Ulaya. Mazosi nani yako nenda Ulaya. Mzungu ananifulia. Niwaambiaka Mzungu atanibebeaka na mwitike. Silewi. Muzungu, what did you say? Mzungu. Maybe you show me some of the ganja. Zinaenda kule. Oh yeah, that's the ganja. Yeah. Number one. Ganja masisi. Pack. This is from Masisi? Masisi. Somebody do a laundry and selling that pack. Ooh, Yeah. that people are crazy.
What about you guys? You guys like smoking the That's sweet? going crazy. Mzuri. Mupe moya moya. I like to smoke. Moya. You want to touch. Naona wanapenda ganja hapo. But I like ganja. No Basi wewe. bullshit, bro. Naambia mie mzungu Ulaya. Me and Mzuri. Naujisha ganja kule. Still down in Europe. How long have you been selling weed to people? Mimi niko na miaka 5 naujisha bangi. And why did you start? Juu ya mateso mingi, mimi naona watoto wiko walala njala, wanabafukuza masomo. Ndio nikapata idea ya kuuza bubangi, ndio nipate bugali. Did you see other people selling weed? Like, how did you know that that was a good way of making money? Nilionaka watu babiwe basoda wote wanapenda ushisha ile bangi, juu wapate kidogo, na ndio maana watoto wakaingia mwile, na mimi nikaona Votre mari, il est dans l'armée? ni soda kama alishakufa kama iko hatujui. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. So that, I mean, that's terrifying. You don't know whether he's alive or dead. How long has he been at war for? Miaka maisha iko nguvu juu sie peke ndio tunachunga watoto babwana habana kazi, bengine walikufa vita kila siku. Sasa kulipa nyumba shida, kukula shida, ndio tunaona tu tuingie mafioze tuishe bangi tukule. From what I understand, weed is illegal in Congo. Are you afraid that you'll get punished? Oui, des fois Jala tena itikake mboga. That's Wanatufunga sana. les militaires arrivent. I know if your Wanatukamata, partner's wanatupiga, alive or dead wanatufunga, at war for, wanatufunga, that's crazy. tunatoka, wanatufunga, tunatoka. Bangi ni fraud, habaujishe sabotiki. Ni kila siku kukimbizana kila siku. And who are the majority of your customers? Who are they? Si watu wote wanavuta bangi. Oui. Ni dawa. Wanavuta bangi juu wapate akili, intelligence, upole. So even soldiers come here. Bapolisia na basoda ndio wanapenda bangi. Kaa yote inaushisha bangi. Juu maisha ikuwe rahisi. Juu hatuna kwa tutebeba. Tutabeba akili wa. Mawazo iko mingi, unawaza njala. Unawaza kupata makuta. Probleme ziko mingi. Mayatima viko mingi. Baveve viko mingi. Silibatere viko mingi. Oui. There's a lot of pain, right? This is what you're saying. There's a lot of pain here, and a lot of people come to you to smoke weed to sort of ease that pain or lessen it somehow. Mimi niko dokta wapo, wanavuta, wanapumzisha kichwa. Tunaona ni biesi, wakishavuta, banakula, banalala, banasikia bien. Abatawaza sana. Banakisha ikala, banakuwa na nguvu, banaenda tafuta makuta. They has me. What other And they options cool are as there hell for in you? that bitch though. And what other options are there for women? They in Congo? cool as hell, just Hakuna get kazi. high, oh, bro. Just everybody got their own personal blood kazi too. Like that shit masomo. raw as hell. Watoto Man. wanamaliza masomo, wanakuwa Il n'y a pas de mabara. travail. Hakuna That shit so kazi. raw. Inatuma kazi zote zinakufa. Au lieu de faire la pute, c'est mieux de venir ici et vendre avec la masse du joint. Ouais. Have either of you had experience being a prostitute? Is that something you had to do beforehand? No husband. What can I do? Yeah. I do that sometimes. Mbaraga haiko kazi, hautatia kazi, umono pale ya Mbaraga. Mbaraga haiko kazi. Umo ikibangi She pale ya said she a Mbaraga. prostitute, bro. Mimi ndio mimi nawasaidia sasa wafia bana. Juu ibangi wanakula. Having found the weed trade to be a way to get by, Kiri now wants to help other women. I caught up with her again at a market in Goma, where she was buying clothes for her children and showing another woman, Feza Claire, the rewards of slinging dope. Mina ambia wajene juu baone maisha ya kesho. Alinifundisha juu nione kama ninawezipata za kulipia watoto kumasomo na za kunisaidia kurasio na kusudi nisiende muwerewere, nisiende mushindikana. Juu nikishapata zile makuta siwezi enda tena Mbaraga. Zile makuta zinanisaidia kukila kitu. Can you tell me why you enjoy telling other women how they can make a living and being sort of better Sell that in bag and then, with bro, money? sell that cootie cat. Same time. Hivi nishawafundisha ni wamingi. Napasha kanta mahala msoko bana kulisha na watoto wangu. Baone kwa mama alipitaka, mama ni kutafuta. Mama ni kutafuta kazi, watoto wake nao wanafuata mkulu wa mama. Bala kwa maisha nao waikulo wangu. Na wanaume hamuna kitu. Ndio maana tunafurahiaka ba jeune fille ifo bakwe wa commerçant. Ile kazi yetu njoo tunatumika, tunafanya nguvu na watoto wanakomala.
Valerie's getting by dealing pot, but it feels like she's doing more. She's empowering women to be self-sufficient by selling weed instead of selling their bodies. And for her community, she's creating a safe space and a back alley congregation for those hoping to take a break from their distressing lives. After decades of civil war in Congo, the key player in... Alright, man, that's the end of that video, man. I'm gonna react to the rest of that later, man. That's in the video. But if you enjoyed this, you know what I'm saying, let me know. Comment below what y'all think of this, because this was an interesting video about weed in other countries, man. But forget to like, comment, subscribe, and turn notifications. You update when I post, and I'm out.